Dear friends, welcome to Personality Development. Take the Personality Development book, page number 63 to 64. What you're going to see, the topic is the ways of speech. Almost daily you speak with somebody, isn't it? The speech may be varying from person to person. Family members you speak in a way. To your higher authorities you speak in a different way. Your colleagues you speak to a different way. Your friends, your juniors. For socialization, for religious purposes. So different aspects you speak. So based on the topic, ways of speech. What are the vocabularies? What are the collocated vocabularies you are going to use in your day-to-day conversation? That's what you're going to see. Hope you're able to understand. Under the topic speech, what are you going to use the words? What are the words you're going to use? This is what you're going to see. Number one, what do you mean by brief chat? Brief means what? Short. Chat means what? Speaking, chatting, spending time. So, brief chat means a short conversation. Brief chat means what? A short conversation. The second word. Quick word. Say a few words fast. Say a few words fast means what? Quick word. I had a quick word with my boss. I had a brief chat with my friends. Delicate subject. A touchy subject. What do you mean by delicate subject? Can you form a sentence using delicate subject? A thing which causes you embarrassment is called delicate subject. For example, what suddenly I start speaking about sex. It's a delicate subject, isn't it? Something I just start talking about something which the society considers not good, then it is called delicate subject, right? A lengthy discussion. What do you mean by lengthy discussion? Long discussion. The managers had a lengthy discussion. Raise the subject. Start the topic. The students raise the subject about holidays to the principal. Raise the subject. Ask the subject. I mean, put forward the topic. Speaking of the record, do not want the matter to be publicly reported. Publicly reported. Speaking of the record means it is not officially, means it is just friendly way. It should not be told out. It is something like a secret, right? Speaking of the record. So that you don't like it to be published. You don't want it to be conveyed to anybody. It should be personal. Speaking of the record. Seventh word, give instructions means what? Give orders. You are giving orders to somebody. Challenge directly. Straight challenge. You are challenging directly. Whoever it is. Can you form sentence? Challenge directly. In Parliament, the opposition leader challenged directly. Whom did he challenge? To the Prime Minister. Right? Challenge directly. Pleads ignorance, saying that they are innocent. Pleads means what? Saying that I have not done any mistake. Pleading means saying. Pleading means saying. Ignorance means what? That I have not done any mistake. I am innocent. I am innocent. Pleads ignorance. Saying that they are innocent. Complaining bitterly. A strong complaint. Bitterly means what? Very strongly. Very strongly you are saying that something is wrong. Right, sir? Complaining bitterly. What do you mean by bitterly? Separately, bitter means what? It's not good for opposite to the word sugar. Opposite to the meaning sugary, it is called bitterly. Bitterly. Sugary means what? Tastes well. Bitterly means what? It doesn't taste well. So complaining bitterly means a strong complaint. You are complaining bitterly to the manager about the mistakes done by the juniors. Dropped a hint, give a clue. Clue means what? Hint.
Clue means an idea, a hint. He dropped a hint. 12th word, the tone of his voice means what? In his voice, joy, happiness, anger, etc. The tone of his voice, when the way you speak, it shows whether you are in angry mood, whether you are in a joyful mood, whether you are in a disappointed mood, whether you are in a lonely mood. It is called what? The tone of his voice, not the tone of her voice. By the tone of her voice, I could understand she is very happy. By the tone of her voice, I could understand that he is angry. Right? Tone of his voice. Have a word. What do you mean by have a word, sir? Speak few words. I had a word with my father. Had a word. Just spoke few words. Change the subject. What do you mean by that? Change the topic. My friend was speaking. I got bored up and I changed the topic. Tell the truth. Speak the truth. Tell the truth. Speak the truth. Ask a favor. Favor means what? Help. Make a request. Ask a favor means request. I asked him a favor to get me bus tickets. I asked him a favor to help me with some money. So hope you are able to understand. What do you mean by brief chat, sir? Short conversation. What do you mean by quick words, sir? Say a few words. What do you mean by delicate subject, sir? What do you mean by lengthy discussion, madam? Long discussion. What do you mean by raise the subject? Started the subject. What do you mean by speaking off the record? Do not want the matter to be publicly demonstrated. Give instructions. Give orders. Challenge directly. Straight challenge. What do you mean by pleads ignorance? Saying that they are very innocent. Complaining bitterly. Strong complaint. What do you mean by dropped a hint? Give a clue. What do you mean by the tone of his voice? Through his voice, able to understand in what mood he or she is. Have a word. Speak few words. What do you mean by change the subject? Change the topic. What do you mean by tell the truth? Speak. What do you mean by ask a favor? Make a request. Hope you are able to understand all these 16 vocabularies. Now coming here, get into conversation. What do you mean by get into conversation? Start speaking. Get into conversation. Start speaking. I got into conversation with my train passenger who's traveling with me, or a person who's sitting next to me. I got into conversation. Made an interesting observation means what? Understand the main points of the speech. Made an interesting observation. I made an interesting observation of what he talked. The chief guest was speaking something. I made an interesting observation. The topic was so interesting. So I made an observation. Address politely. This address means what? Say. Speak. Address means house address. This address means what? As a verb. As a noun, it is called your home address. Here the address as a verb means what? Speak. Tell. Address politely. Speak politely. Speak politely. Strike up a conversation means what? Start a conversation. You are starting a speech. Starting talking to somebody. Dull in the conversation. The boring. Dull means boring. Boring in the conversation. Whisper softly. What do you mean by speak softly? Whispering means what? Soft. Whispering softly means speaking softly. Tell a lie. Say a lie. Tell a story. Telling a story. Wish you a good luck. You are wishing somebody. Wish you a good luck. Telling jokes. You are joking. Don't tell me your jokes. Tell me jokes. All this. Get to the point. Come to the point. Get to the point. Don't keep beating around the bush. Means what? Don't keep on saying something. Come to the point. Gave my word. I promised. I gave my word that I will come to your home. I gave my word. I promised. Make a speech. Give a speech. Apologize profusely. Profusely means what? Deeply. I am apologizing very deeply. Deeply ask for forgiveness. Hurt one through words. Insult somebody. Hurting means what? You are hurting somebody through words.
By speaking, you are insulting somebody. Hope you are able to understand. So, all these vocabularies 31. What do you mean by get into conversation, sir? Start speaking. What do you mean by made an interesting observation? Understanding the main points of the speech. What do you mean by address politely? Speak politely. What do you mean by strike up a conversation? Start a conversation. What do you mean by dull in the conversation? Boring in the conversation. What do you mean by whisper softly? Speak softly. What do you mean by tell a lie? Say a lie. What do you mean by tell a story? Telling a story. What do you mean by wish you a good luck? Wishing somebody. What do you mean by telling jokes? Joking. What do you mean by get to the point? Come to the point. What do you mean by give my word? I promised. What do you mean by made a speech? Give a speech. What do you mean by apologize profusely? Deeply apologizing. What do you mean by hurt one through words? Insulting somebody. Hope you are able to understand. All these words you have to form sentences. Of course, we have given speeches also behind the book. After this vocabulary, we have given speeches based on these vocabulary in order, not even changing the order. According to the order, we have formed essays, 4 topics. So you should come and come and speak in the stage so that the vocabularies can be used in your day-to-day life. Okay. Now I just ask you one thing. Please stand up, madam. Why don't you come forward? Hello. Okay. What do you mean by pleads ignorance? Pleading ignorance. Saying that they are innocent. Saying that they are innocent. Apologize profusely. What do you mean by that? Deeply ask for forgiveness. Deeply asking for forgiveness. Okay. What do you mean by address politely? Speak politely. Very good. Can you form a sentence forming a sentence using the word made an interesting observation? When the chief minister talking about when the chief minister was talking about the next 5-year plan, that time I made an interesting observation. Very good. When the chief minister was speaking about the 5-year plan, I made an interesting observation. Good formation of your sentence. Get to the point. Come to the point. Can you form a sentence using get to the point? My friend asking something about my careers. She asking beyond the subject. So I told to her, please come to the point. Very good. So your friend was speaking a lot and you just told her, come to the point. Very good, very good. Please come, why don't you come? Can you form a sentence using delicate subject? Delicate subject. Delicate subject. Look at come this side. Come this side. Delicate subject. Delicate subject. Okay, stand. Say delicate. Yesterday, the interviewer gives the subject that is a very delicate subject to me to speak someone. Okay. What do you mean by, can you form a sentence using raise the subject? Raise the subject. Hello. Yesterday, the class is going on. The teachers ask the subject to the students. Okay. Look at the camera and say, have a word. Have a word. Speak few words, isn't it? Can you form a sentence using have a? Yesterday I go to the interview. That time I don't speak any few words. So the interviewer told give a word. Okay. You don't speak any words, so interviewer add a word. Okay. Come. You come here, sir. You are not supposed to look at the board, okay? Look at the camera and see. Brief chat. Start conversation. Keep the mic closer. Form a sentence using brief chat. Short conversation. Can you form a sentence using brief chat? I had a brief chat with my uncle. Okay. Give instructions. Giving orders. Give orders. My manager gave me orders. My manager gave instructions to me. Something.
Ah, okay, okay. You come, Miss Celine. Please come. Don't feel shy. You're not supposed to look at the board, look at the camera and speak, okay? Now, coming here, I'll give you a word. Telling jokes. Joking. How do you form a sentence telling jokes? My brother? My brother is joking. My brother was telling jokes. Okay. Next you can give lengthy discussion. A long discussion, lengthy discussion. How do you form a sentence using lengthy discussion? I and my friend had a lengthy discussion, right? Okay, good. Sit down. So whenever, my dear friends, whenever you see all these words, in your personality development, this first part, on each topic, we have given umpty number of vocabularies. Lot of vocabularies are there. These are the collocated words. With these words, you try to form sentences in your day-to-day life and use these words. These are very important words, right, sir? So, நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய personality book எடுத்துக்கொள்ளுங்க. பக்கம் 63, 64. Ways of speech. எப்படி பேச வேண்டும்? ஆங்கிலத்தில் இலக்கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்று இருக்கிறது. கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? நவுன், வேர்ப், அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ் எல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் 8 இருக்குது. ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு ஒன்று இருக்குது, தெரியுமா? என்னது? மெட்டஃபார், சிமாய்ட், கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? தீசிஸ், ஆன்டி தீசிஸ், அது வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். இப்போ கூட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸாம் நடத்துனாங்கல்ல, குரூப் 4க்குன்னு நினைக்கிறேன், குரூப் 4 3rd, அதில் கூட ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் வந்தது. மூன்றாவதாக வேஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், பேச்சின் வகைகள். பேச்சின் வகைகள், அது பார்ட்ஸு, ஃபிகரு, இது வேஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். அப்போ பேச்சின் வகைகளிலே என்னென்ன சொற்றொடர்கள் உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்பதை பார்க்கிறோம். இதை ஆங்கிலத்தில் அன்றாடம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம். சேட்டிங்னாலும் பேசுகிறது தான், இல்லை ஸ்பீக்கிங்னாலும் பேசுகிறது தான், டெல்லிங்னாலும் பேசுகிறது தான், சேயிங்னாலும் பேசுகிறது தான். டெல்லிங்னா என்ன சார்? டெல்லிங்க்கும் சேயிங்க்கும் ஸ்பீக்கிங்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? சேட்டிங்க்கும். டெல்லுனா ஒரு கதையை தான் சொல்ல முடியும், டெல்லுனா ஒரு மந்திரத்தை சொல்ல முடியும். சேயிங்கே மந்திரம், சேயிங்கே ஸ்டோரி இல்லை, டெல்லிங்கே ஸ்டோரி, ஸ்டோரியை தான் சொல்ல முடியும். டெல்லுனா கூறு, சேயினா சொல்லு. டெல்லுனா கூறு, சேயினா சொல்லு. பேசு, ஸ்பீக்கு. அப்படியாக ஒவ்வொன்றா வருகிறது. இங்கே பாருங்க, பிரீஃப் சேட் என்றால் என்ன? சேட்னா சும்மா பொழுதுபோக்குவதற்காக பேசுவதை சேட், தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க? சேட்டிங், பொழுதுபோக்குவதற்காக பேசுறது. ஏதாவது வார்த்தை இருக்கிறதா? சேட்டிங். சேட்டிங்னா உரையாடல் சொல்ல முடியுமா? இல்லையே. சேட்டிங்னா பொழுதுபோக்குக்காக பேசுவது. பிரீஃப்னா சுருக்கமான சேட். பிரீஃப்னுடைய எதிர்மறை வாக்கியம் என்ன சொல்லு? வார்த்தை என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? எலாபரேட், நீண்ட. பிரீஃப்னா சுருக்கமான பேச்சு. பிரீஃப் சேட், ஷார்ட் கான்வர்சேஷன், குறுகிய உரையாடல், பேச்சு எப்படின்னு சொல்லலாம். குவிக் வேர்ட், வேகமாக பேசுவது. குவிக் வேர்ட் என்றால் என்ன? வேகமாக 1 2 3 வார்த்தைகள் சொல்லிவிட்டு போவது. டெலிகேட் சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? தர்ம சங்கடமான சப்ஜெக்ட், டெலிகேட். குழந்தைகளுடன் சினிமா பார்ப்பது, ஒரு ஆபாச காட்சிக்கு வரும்போது குடும்பத்துடன் பார்க்கும்போது ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்குது. டெலிகேட்னா என்ன? ஒரு மாதிரி தர்மசங்கடமாக இருக்கிறது. டெலிகேட்னா தர்மசங்கடம். சப்ஜெக்ட்னா டெலிகேட் சப்ஜெக்ட். லெங்தி டிஸ்கஷன்னா நீண்ட கலந்துரையாடல். டிஸ்கஷன்னா என்ன? ஒருவருடன் ஒருவர் நீண்ட நேரம் பேசி கொண்டு இருப்பது. லெங்தி, நீண்ட டிஸ்கஷன். ரைஸ் த சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? ஒரு தலைப்பை பற்றி அவர் பேச்சை துவங்கினார், எடுத்தார். ஒரு தலைப்பை பற்றி ஒரு பேச்சை துவங்கினார், எடுத்தார். ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் என்றால் என்ன? ஸ்பீக்னா பேசுறது, ஆஃப்னா இல்லை. ரெக்கார்ட் என்றால் என்ன? பதிவு செய்யப்படாத வார்த்தைகள். சொல்கிறோம், இந்த விஷயத்தை மட்டும் தனியாக சொல்கிறேன், தனியாக பேசுகிறேன், இதை வெளியாரிடம் சொல்லாதே. நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம், ஒரு விஷயத்தை நம்ம அவர்கிட்ட மட்டும் சொல்லணும், இதை மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லும்போது ஆஃப் த ரெக்கார்ட், இந்த விஷயம் வெளியே வரக்கூடாது, நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆங்கிலத்தில் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவர் நீங்கள் இப்படியெல்லாம் செய்யணும், அப்படியெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி கட்டளையிடுவது கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சேலஞ்ச் டைரக்ட்லி, நேரடியாக சவால் விடுவது, பேச்சிலே. சேலஞ்ச் டைரக்ட்லி. ப்ளீட்ஸ் இக்னரன்ஸ். ப்ளீட்ஸ் என்றால் என்ன? வேண்டி விரும்பி சொல்லுவது, ரொம்ப தயவு கூர்ந்து சொல்வது. இக்னரன்ஸ் என்றால் என்ன? தான் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை என்பதை ப்ளீடிங் இக்னரன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ப்ளீடு கூட இஆர் சேர்ந்துட்டா என்ன அர்த்தம் வருதுங்க? ப்ளீடர். ப்ளீடர்னா என்னங்க? வக்கீல். ப்ளீடர்னா வக்கீல். ப்ளீட்ஸ் இக்னரன்ஸ்னா நான் ஒரு தவறும் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி முழு
அடக்கத்துடன் சொல்லுவது. கம்ப்ளைனிங் பிட்டர்லி, பிட்டர்னா கசப்பு, கம்ப்ளைனிங் பிட்டர்லின்னு ரொம்ப கோபமாக, தாபமாக, எரிச்சலாக ஒருவரை பற்றி முறையிடுதல். கம்ப்ளைனிங் பிட்டர்லி. டிராப்டே ஹிண்ட், ஹிண்ட்னா என்ன சார்? ஒரு க்ளூ, ஒரு ஐடியா. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், அதை வச்சு நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க. டிராப்டே ஹிண்ட், ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஒரு கணக்கில் ஒரு ப்ராப்ளமாக ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன், அதை வச்சு நீங்கள் தீர்வு கண்டுபிடிங்க. த டோன் ஆஃப் ஹிஸ் வாய்ஸ், அருமையான வார்த்தை. டோன்னா என்ன? டோன்னா அந்த குரல். ஆஃப் ஹிஸ் வாய்ஸ், டோன்னா அந்த ராகம். அவன் பேசக்கூடிய அந்த சத்தத்தை வைத்து நான் கண்டுபிடித்தேன் அவன் கோபமாக இருக்கிறானா இல்லை சந்தோஷமாக இருக்கிறானான்னு. ஹேவ் ஏ வேர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசி கொண்டு போவது. சேஞ்ச் த சப்ஜெக்ட் என்றால் பேச்சின் தலைப்பை மாற்றுதல். டெல் த ட்ரூத், உண்மையை கூறுதல். ஆஸ்க் ஏ ஃபேவர், ஃபேவர்னா உதவி, ஒரு உதவியை கேட்பது. ஸோ 1லிருந்து 16 வரைக்கும் இந்த ஒக்காபுலரி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சார்? இதோட மீனிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் வேர்ட்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேசணும். அடுத்தது கெட் இன் டு கான்வர்சேஷன். கான்வர்சேஷன் என்ன சார்? கான்வர்ஸ்னா பேசுறது. நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்பீக்கிங், டெல்லிங், சேயிங், அதே மாதிரி சேட்டிங், அதே மாதிரி கான்வர்ஸ்னா உரையாடல், கான்வர்சேஷன். அது ஏடிஐஓஎன் சேர்த்துட்டிங்கன்னா நவுன் ஆயிடுது. கெட் இன் டு கான்வர்சேஷன்னா பேச ஆரம்பிச்சிருங்க. மேட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒப்சர்வேஷன். ஒப்சர்வேஷன்னா கவனிப்பது, இன்ட்ரெஸ்டிங்னா ஆர்வமான, மேடுனா உருவாக்குது. அப்போ ஒருவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார், அந்த பேச்சிலே முக்கியமான விஷயங்களை, ஆர்வமான விஷயங்களை நான் குறிப்பெடுத்து கொண்டேன், ஆர்வமான விஷயத்தை நான் மனதிலே தக்க வைத்து கொண்டேன். ரைட்டுங்களா சார்? அடுத்தது அட்ரஸ் பொலைட்லி. அட்ரஸ் என்றால் பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது முகவரி, அட்ரஸ் என்று வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது பேசு, சொல்லு, கூட்டத்தினரை பாற்றி சொல்லு, சொல்லு என்று வருகிறது. பொலைட்லி என்றால் அடக்கமாக. அட்ரஸ் பொலைட்லினா ஸ்பீக் பொலைட்லி, தாழ்மையுடன் பேசு. ஸ்ட்ரைக் அப் ஏ கான்வர்சேஷன். ஸ்ட்ரைக்குனா உங்களுக்கு தெரியும் என்னது? ஒரு போராட்டம். இங்கே ஸ்ட்ரைக்குனா கான்வர்சேஷன்னா ஒரு உரையாடலை ஆரம்பிச்சிரு. ஸ்ட்ரைக் அப் ஏ கான்வர்சேஷன், ஆரம்பி ஒரு உரையாடலை. டல் இந்த கான்வர்சேஷன். டல்லுன்னா என்ன? போர் அடிக்குது, பேச்சிலே போரிங் அடிக்குது, தூக்கம் வருகிறது. விஸ்பர் சாஃப்ட்லி. விஸ்பர் என்றால் என்ன? முணுமுணுத்தல். விஸ்பர்னா முணுமுணுத்தல், சாஃப்ட்லினா மெதுவாக முணுமுணுத்து சொல்லுவது. டெல் எ லை, சே எ லை, ஒரு பொய்யை சொல்லு, கூறு. டெல் எ ஸ்டோரி, ஒரு கதையை கூறு. விஷ் யூ எ குட் லக், உனக்கு நல்ல வகையாக ஒரு ஆசீர்வதிக்கிறேன். டெல்லிங் ஜோக்ஸ், ஜோக்ஸ் நகைச்சுவைகளை கூறுவது. கெட் டு த பாயிண்ட், விஷயத்திற்கு வா. கெட் டு த பாயிண்ட் என்றால் விஷயத்திற்கு வா. கேவ் மை வேர்ட் என்றால் என்ன? என் சத்தியம், வாக்குறுதியை அளித்து விட்டேன். கேவ் மை வேர்டு. மேக் ஏ ஸ்பீச் என்றால் என்ன? ஒரு உரையாடலை கொடு. கிவ் ஏ ஸ்பீச், ஒரு பேச்சை, ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசு. அப்பாலஜைஸ் என்றால் என்ன? மன்னிப்பு கோர். ப்ரொஃப்யூஸ்லி என்றால் என்ன? ஆழமாக மன்னிப்பு கோருதல், ரொம்ப ஆழ்ந்து மனம் உருகி. ப்ரொஃப்யூஸ்லி என்றால் என்ன? மனம் உருகி, ரொம்ப வேண்டி விரும்பி. அப்பாலஜைஸ்னா மன்னிப்பு கேறுதல், குற்றத்தை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான். ஹர்ட் ஒன் த்ரூ வேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை வார்த்தைகள் மூலமாக காயப்படுத்துதல். ஹர்ட், அப்போ கோபமாக பேசியிருக்கார், இன்சல்ட் பண்ணி பேசுகிறாரு, அவமானப்படுத்தி பேசுவதை ஹர்ட் ஒன் த்ரூ வேர்ட்ஸ். ரைட்டுங்களா? ஸோ இத்தனை ஒக்காபுலரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பீச் கொடுக்கணும். நீங்கள் வந்து அந்த ஒக்காபுலரி பேஸ் பண்ணி நிறைய ஸ்பீச்சஸ் கொடுத்துருக்கோம், அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். முதல்ல பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்ன சார் தெரியுமா? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 8 இருக்கு. நவுனு, வேர்பு, நவுனு, வேர்பு, அட்வர்ப் எல்லாமே இருக்குது. 8 இருக்குது. ரைட்டா? நவுனு, வேர்பு, அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ், ப்ரீபோசிஷன், கன்ஜங்ஷன், இன்டர்ஜெக்ஷன், ப்ரொனவுன். அடுத்தது ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னா என்ன சார்? இந்த சொல்கிறோம்ல உருவணி, மெட்டஃபார், மெட்டஃபார், சிமாய், அப்புறம் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். மூணாவது வேஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். என்னென்ன வகையிலே பேசுகிறோம்? வேஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். புரிஞ்சுங்களா? டெல்லுக்கு சேக்கு என்ன மேடம் வித்தியாசம் சொல்லுங்க மேடம் பார்க்கலாம். நீங்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மிஸ் நித்யா, மிஸ் சொல்லுங்க. டெல்லுக்கு சேக்கு என்ன வித்தியாசம்? டெல் மீன்ஸ் கூறுவது. டெல்லுன்னா கூறுவது. எதை கூறுவீங்க?
tells about a story. Tell a story, tell a formula, tell a technique. Tell, say a technique னு சொல்லக்கூடாது. say எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? Um, say some words. பேசுவது. Yes, பேசுவது. Okay. tell, speak. conversation. ரெண்டு பேத்துக்குள்ள நடக்கிறது converse. Okay, good. உட்காருங்க. hope you are able to understand. Okay, good. Thank you very much.